Hello everyone, welcome to English class. Our topic for today is We Wait for the Bus in the Shelter, Chapter 14, First Grade. Nah, dalam pembahasan di bab 14, kelas 1, dengan judul Kita Menunggu Bis di Pemberhentian. Now you can see this picture. This is a bus shelter, busway shelter. Ini adalah tempat pemberhentian busway. If you want to go somewhere, if you want to take busway, you must go to the busway shelter. Nah, kalau ingin pergi dengan naik busway, kita harus menunggu bisnya di tempat perberhentian busway. So, check this video. Now, look at this picture. This is the bus station. And this is a dock. And this is the airport. And the last is the railway station. Now, I want to read some things about transportation. We can find many kinds of transportation. The examples of land transportations are bus, truck, train, car, and so on. A bus stop at the bus station. Ships and boats are water transportation. A ship stops at the harbor. Air transportations are planes and helicopter. A plane stops at the airport. In bahasa, kita bisa menemukan berbagai jenis transportasi. Sebagai contoh, transportasi darat seperti bis, truk, kereta api, mobil, dan lain-lain. Bis berhenti di stasiun bis. Kapal laut dan perahu adalah transportasi air. Kapal laut berhenti di dermaga. Transportasi udara seperti pesawat dan helikopter. Pesawat berhenti di bandara udara. Now, if you want to go by plane, you must go to the airport. If you want to go by bus, you must go to the bus station. If you want to go by train, you must go to the railway station. And if you go by ship, you must go at the harbor. Jadi, teman-teman, kalau ingin naik pesawat, kita sebaiknya pergi ke bandara udara. Jika kalian ingin naik bis, kalian pergi ke stasiun bis. Jika ingin naik kereta api, kalian harus pergi ke stasiun kereta api. Dan kalau kalian ingin naik kapal laut, kalian pergi ke pelabuhan. Well, do you already understand about transportation? Next, go on to another explanation. This is and that is. This is dan that is adalah kata penunjuk. This is berarti ini, sedangkan that is berarti itu. This is digunakan untuk benda yang dekat dengan kita, sedangkan that is digunakan untuk benda yang jauh dari kita. This is dan that is digunakan untuk singular noun atau benda yang tunggal. Look at this example. Now, you can see this is a busway. This is a busway. Nah, sedangkan kata penunjuk
itu. Nah, berarti that is a busway. Jadi kalau kalian menggunakan that is, kalian memberikan telunjuk anu untuk menunjuk benda tersebut. Another example atau contoh yang lain. This is a city transport. This is a city transport. Kata penunjuk itu, that is a city transport. That is a city transport. Nah, kalian sudah paham bagaimana penggunaan this is dan that is. Now, we continue for the question. Kita menuju ke pertanyaan. Bagaimana membentuk kalimat tanya? Look at this example. Is this a bus shelter? Is this a bus shelter? Kalau jawabannya benar, kamu bisa menggunakan kata yes, this is. Tapi kalau jawabannya tidak, kalian bisa menjawab no, this is not. Nah, untuk kalimat pertanyaan, kita meletakkan is di awal kalimat. Yang berarti, apakah? Begitu juga untuk benda yang jauh dari kita. Nah, di sini ada kata tunjuk yang berarti itu. Is that a railway station? Is that a railway station? Apakah itu stasiun kereta api? Nah, kalau benar jawabannya yes, that is. Namun kalau salah, kita bisa bilang no, that is not. Nah, bagaimana? Do you already understand how to make question and how to answer it? Next, these are and those are. These are and those are adalah kata penunjuk juga. These are berarti ini, sedangkan those are berarti itu. These are dan those are digunakan untuk plural noun atau benda yang lebih dari satu atau jamak. Look at the example, perhatikan contohnya. Nah, di sini ada beberapa perahu. Nah, perahunya lebih dari satu, maka kita harus mengatakan these are boats. These are boats. Jangan lupa menambahkan s di belakang kata benda, yaitu boat. Sedangkan kata penunjuk yang artinya itu, perhatikan kalimatnya, those are boats. Those are boats. Okay, go to another example. These are planes. These are planes. Nah, untuk berarti itu atau penunjuk, kita mengucapkan those are planes. Those are planes. Jangan lupa menambahkan akhiran s. Karena bendanya lebih dari satu. Well, do you know how to make plural noun? Kalian bisa bagaimana membentuk kalimat jamaknya? Now, go to the another explanation about question, kalimat pertanyaan. Perhatikan gambar berikut. And the question, are these sheep? Are these sheep? Nah, bentuk jamaknya. Apakah ini perahu-perahu?
Kalau memang benar, yes, these are. Tapi kalau memang salah, no, these are not. Sekarang pertanyaan berikut, kata penunjuk. Are those airplanes? Are those airplanes? Kalau jawabannya benar, yes, those are. Tapi kalau jawabannya salah, no, those are not. Next, go on to the transportation. Transportation terbagi menjadi land transportation, air transportation, and water transportation. Ada transportasi darat, udara, dan air. The train stop at the railway station. Nah, kereta api berhenti di stasiun kereta api. The busway stop at the busway shelter. The bus stops at the bus station. The plane stops at the airport. The ship stops at the harbor. Well, or you already know about transportation. Well, thank you very much for joining English class. I hope you enjoyed and understand. Thank you. Have a nice day. Goodbye.